Hello, my dear students. So, Ulagadi medium here. So, this semester also I am going to teach you economics paper, and the title of the paper is Industrial Economics. So, this is your first class. So, I am going to teach you, so with the help of YouTube videos and Google Meet app. So, my request is, please download Google Meet app also. So, this is first class. So, I am going to teach you with the help of PPT presentation. So, by sending you YouTube video. So, before going to discuss about syllabus, that is topic, I would like to give you brief information about your syllabus. The title of the paper is Industrial Economics. So, total hours to study, that is 50 hours. 5 chapters are there. Let us try to know about the industrial economics. So, in the first chapter, we study about industrial development, meaning, factor influencing industrial development, inhibiting industrial development, and concepts like public sector, private sector, joint sector, and PPP model, public private partnership model. This is about first chapter. And second chapter, industrial policy. And in this chapter, we study about meaning, objectives, industrial policies 1948, 1956, 1991. These are the 3 important industrial policies. And another one, the LPG, information technology, e-banking, e-business, e-marketing, e-payments. This chapter is very important. Third one, industrial location, meaning, factors influencing location, localization and planned location, Weber's theory and Florence's theory of industrial location. Fourth one, industrial finance. So, in this chapter we study about importance of industrial finance, sources of finance, internal and external sources or finance, major financial institutions like IFCI, SFC, IDBI, Exim Bank. And in fifth chapter, we study about foreign direct investment. Here, we study about meaning, importance, advantages, disadvantages of FDI, government initiatives, policies towards foreign direct investment, foreign collaboration, joint ventures abroad, and another one, Exim policy. So, these are the 5 chapters given for your study, and today we are going to discuss about the first chapter, about the introduction part, industrial economics. Yes, my dear students, before going to study about the syllabus in detail, we have to learn about the meaning of industrial economics and factors and other important determinant factors, inhibiting factors related to the industrial development. So, what do you mean by industrial economics? Industrial economics is a distinct branch of general economics that deals with various economic problems of firms and industries and their relationship with consumers
in particular and the public in general. So, industrial economics means what? It is the branch of economics. It is also the part and parcel of the general economics. So, what it studies? It studied about the economic problems. The economics problems related to what? Economic problems related to firms, economic problems related to industries and their relationship with consumers in particular and the public in general. So, this is the meaning of industrial economics. Once again I will repeat, industrial economics is a distinct branch of general economics that deals with various economic problems of firms and industries and their relationship with consumers in particular and the public in general. Yes, this is the very interesting point. So, it deals with the problems related to the firms. What are the problems related to the firms? It is related to the cost, production, marketing, etc. And what are the problems of industries? That is input-output ratio and then technology, finance, marketing, etc. So, this is about the meaning of industrial economics. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅನುಭೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ the industrial economics classified into two broad heads. So, two broad elements of industrial economics are there. They are descriptive element and another one business policy and decision making element. So, what do you mean by descriptive element and what do you mean by decision making element? So, this descriptive element, it is related to the what? Information content of the subject. It aims at providing the industrialist or the businessman with a survey of the industrial and commercial organizations of his own country and also of the foreign countries with which he might having business contact. So, this descriptive element is very important. It gives detailed information related to the industrial activities, about survey, about organizations, about financial matters, about infrastructure, about natural resources, etc., etc., about the government policy, taxation policy. So, it is descriptive in nature. ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ about the business policy and decision making elements. So, what this includes? It includes about topics as nature of the competition prevailing in the market, supply and demand conditions and pricing policy, cost production and choice of the techniques or technology, etc. ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೊ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೆಲೆಯ ನೀತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Industrialization means development of manufacturing industries as well as related industries such as mining, transportation, communication, power, etc.
Industrialization means what? It means the development of manufacturing industries. So manufacturing industries means what? Producing industries. So not only the development of production centers, not only the development of product units, but also the development of the things related to the production function. What they are? They are mining, transportation, communication, power generation, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥವುಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ as well as related industries such as mining, transportation, communication, power, etc. Okay, so what are the factors influencing industrial development? ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರಬೇಕು? ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ the important topic, that is factors influencing industrial development. Yes, my dear students, there are two factors influencing industrial development. The first one, economic factor, and the second one, non-economic factors. Let us try to understand economic factors and non-economic factors. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. What are those? Two factors are there, economic factors and non-economic factors. Okay, first one, economic factors. It includes, say one by one. The first one, natural resources. Second one, capital formation. Third one, foreign capital. Fourth one, capital output ratio. Fifth one, population. Sixth one, occupational structure. Seventh one, skill information. Eighth one, technological progress. Let us see one by one. The first one, natural resources. Yes, no doubt, for the economic development of the country and for the industrial development of the country, we need sufficient quantities of natural resources. Yes, my dear students, these natural resources includes, that is, nature's gifts. The question arises, what these all are? ಸೊ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ,
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ. ಅದು ಆಗಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಯಲಾರದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಮುಗಿಯದೆ ಹೋಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದು? ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮುಗಿಯಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ that determines the level of industrial development. If we want to attain the goal of industrial development, we have to develop or to utilize the available natural resources in the best way. We have to exploit them in a proper way with capital, skill, technology and knowledge. You take for example, a country like India may be rich in natural resources, but if its people are inefficient and lethargic, they may waste their resources. So always in economics one quote is there: India is a rich country but inhabited by poor people. What it means? She is very rich with abundance of natural resources. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೇಶದ ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವ. ಆ ಲಭ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ that is the use of natural resources also determines the level of industrial development. Okay, then come to the second one, capital formation. So what it means? ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಗೂಡು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. What it means? Capital formation means increase in the stock of capital goods. What are they? Plant, machineries, tools, implements, warehouses, stores, office, factory, building, engines, irrigational facilities, power installations, etc., etc. Yes, this is about what? Capital ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. Yes, capital formation plays a very crucial role and a strategic role to determine the level of industrial development. If capital formation is good, then industrial development is possible. If capital formation is not so good, then there is no possibility to develop industries in length and breadth of the country. So this is the very important factor, capital formation. Okay, then come to the third one. What is the third point? The third point is foreign capital. Yes, so the question arises, is foreign capital is essential for the development of our industries? Yes, no doubt, because in country like India, the capital formation is very less or low. There is a shortage of capital.
Therefore, we need foreign capital. So, inflow and outflow of foreign capital, that also determines the level of industrial development. If there is no any barriers on the movement of capital from one country to another country, then definitely it is a boosting factor to develop industrial development of the nation. You take for example, before 1991, too many restrictions were there on the movement of capital from one country to another country. But after 1991, what happens? Under the liberalization scheme and globalization scheme, India removed almost all barriers on, that is, inflow and outflow of capital. Therefore, foreign investors invested billions together in Indian economy, and this is the plus point. Therefore, now India is the third emerging country in the world. Therefore, the availability of foreign capital, flow of foreign capital also determines the level of industrial development. Then come to the fourth one. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. 91ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿದ್ವು. ಯಾವಾಗ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಈ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಯಿತು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದವು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆ, ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ output ratio. No doubt it is the very important determinant of industrial development. So the term capital output ratio, it refers to the number of units of capital required to produce one unit of output. Take for example, a machine costing rupees 3 lakh helps to produce an annual output worth rupees 1 lakh. Then capital output ratio is what? 3 to 1, or simply 3. This implies that 3 units of capital are required to produce 1 unit of output. Therefore, this reflects the level of productivity in the various sectors of the economy. Therefore, it should be noted that the lower the capital output ratio, the higher will be the average productivity. Higher the capital output ratio, lower will be the productivity. So, yavaga ee ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನುಪಾತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಐತಿ, ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ? 3 ಲಕ್ಷ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಿಂದ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಏನಾಯ್ತು? 3ಕ್ಕೆ 1 ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then fifth point, what is that? Population. Yes, no doubt. Population also determines the level of industrial development. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಓ ಮೇಡಮ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುಶಲವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಕೂಲಕರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾನುಕೂಲಕರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೇ
ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂಥನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೇವರಬಲಿ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಸಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅರ್ನ್ಡ್, the nation if spends the whole entire its assets on the maintenance of capital, then it is bit difficult to attain the goal of industrial development. Yes, my dear students, in country like India, the majority of our national income that spent for the maintenance of the population of the country, that is food, clothing, shelter and other developmental programs, etc., etc. So this is also the basic important factor that determines the level of industrial development. And come to the next fifth point, what is that? That is occupational structure of the nation. So what occupational structure of the nation? Occupational structure, it includes what? It includes nothing but the distribution of working population among the different sectors of the economy. You take for example, in India, lopsided balance is there. No perfect balance is not there. Majority of the Indian population that working in agricultural sector. So this is the drawback. So we have to maintain proper balance in occupational structure, that is distribution of working population in different sectors of the economy. That also determines economic development and also industrial development. And one more important thing, that is skill formation. Yes, this skill formation also determines industrial development. Industrial development, it requires the development of skill, knowledge, technology, etc. Yes, we have to maintain updatation. That means we have to update ourselves. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಲಯವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಅಂದರೆ ಸೊ ನುರಿತ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಗತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೂಕ್ತ, ಅನುಕೂಲಕರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಡತನ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಎಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. Yes, these all things are related to each other, and technological progress involves not only the adoption of technology but also we need training, we need updation of knowledge, good administration process, transmission process. Then only industrial development is possible. Yes, my dear students, these are the 8 important factors determines the level of development. Is it clear? Okay. Then come to the second factor, non-economic factors, not related to that is economic, that is non-economic factors. What are those non-economic factors? The first one, that is political factors. The political factors includes what? That is administration, government policies, programs, packages, that is
etc. also affects the level of development. If government is strong, its policies are very good, maintenance of law and order within the country is very good, then it provides definitely a good chance to develop industry. If there is a lot of disturbance, the concept of social justice is not there, equality is not there, too many taxes are there, policies are not good, administration is not good, inefficient administration is there, corruption is there, red tapeism is there, favoritism is there, terrorism is there, then no chance for the development of industries. Is it clear? If political factors are supporting, then no doubt industrial development is also possible. Is it clear? Then come to the next one, social and cultural factors. No doubt our customs, traditions, religious beliefs, these also determines the level of development of industries. If people are orthodox, they are narrow minded people, they are not ready to use science and technology, they are not ready to give up their old tradition, blind beliefs, etc., then there is no chance for the industrial development. Yes, economic progress so will not occur unless the atmosphere is favorable to it. If people of a country must desire progress and their social, economic, legal and political institution must be favorable, then only economic progress is possible, otherwise no chance. And according to the UN report, the leaders of the country at all levels, politicians, teachers, engineers, business leaders, trade union leaders, priests, journalists, desire economic progress, and then they must be willing to pay its price, which is the creation of good society. ಸೊ ಒಂದು ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜನ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಅವರು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ please go through the video, and while listening please use earphone and try to note down the points. Take books from your college library and note down the points whatever we will discuss in this session. So take care of your health, stay home, stay safe and stay happy. See you in the next session.